हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जर्मन अल्फ़ाबेट्स के बारे में। बुश्ताबे, जर्मन में अल्फ़ाबेट्स को बोलते हैं बुश्ताबे। क्लियर? द जर्मन अल्फ़ाबेट्स इज मोर और लेस लाइक इंग्लिश। द जर्मन अल्फ़ाबेट्स इज मोर और लेस लाइक इंग्लिश। दे हैव ओनली 4 मोर लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं तो जर्मन में 4 और एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जो कि 30 अल्फ़ाबेट्स हो जाते हैं टोटल। सो इन जर्मन there are total 30 alphabets. Clear? One problem you encounter is the different pronunciation of the letter. Through there are also several sounds in German letter or two letter combination. See, there are several sounds in German letters जो हम अभी देखेंगे. Clear? This we already discussed that there are 26 alphabets and 4 more extras are there. 4 more extra alphabets are there. That is a umlaut, and etc. This is called umlaut. Clear? Umlaut. A umlaut, and etc. The pronunciation of some of these letters do not exist in English language. Clear? The W in German sounds like V in English. The W in German sounds like V in English, जो कि हम अभी देखेंगे. The V in German sounds like F in English. V in German sounds like F in English. The letter Z will never appear at the beginning. Clear? At the beginning of the word. ठीक है, ये कभी भी Z से कभी भी कोई वर्ड बिगिन नहीं होगा. These are some points which you need to remember. Now we will see the alphabets. This is letter. This is how we are going to pronounce and how it's going to sound like an German example. How A it sounds like A. A. Clear? A is A. For example, Apfel means apple. Apfel. A sounds like A. So, Apfel. Clear? Apfel. How B sounds like? Bay. Bay. Clear? Banana. Banana. And how C sounds like? Say. Say. Like cello. Cello. D is day. Day means Deutschland. Deutschland means Germany. E S A. A means elephant. Elephant means elephant. E is A. F is F. F is F. A and for F. Like fish. Fish. G is gay. G is gay. Like giraffe. Giraffe. Clear? H is ha. H is ha. Like house. House means house. House. I is E. I is E. Like English E. E. I is E. Eagle.
Immer. Immer means always. How it going to sign? Immer. Immer. I is E. Clear. J is yacht. J is yacht. See, this one is identity. Okay, this whatever we are saying, this is identity. बट जब हम उसको वर्ड के साथ प्रोनाउंस करेंगे तो कैसा होगा? यो गुड. ठीक है, यो गुड ये आइडेंटिटी है. जब हमें खाली वर्ड को स्पेल आउट करना होगा तब हम बोलेंगे यॉट, और अगर वो किसी के साथ आएगा तो हम उसको बोलेंगे यो गुड मीन्स योगर्ट. यो गुड. के इज का. के इज का. ठीक है. हाउ इट गोइंग टू साउंड? खीनो. खीनो. उड़ काफे. काफे. काफे मीन्स कॉफी. क्लियर. काफे. का. काफे. एल इज एल. एल मीन्स लीब. लीब. एम इज एम. little bit e sound and then m. M. Clear? Like man. Man. Man means man. N is n. Little bit e sound and n. N. Nacht. Nacht. Nacht means night. N-I-G-H-T. Night. Nacht. Clear? O is O. O means orange. Orange. Clear? P is pay. P is pay. Like हम बोलते हैं ना गूगल पे, और फोन पे, ये वाला पे. पे. Person. Person. Person means person. Q is Q. Q is Q means quiz. Quiz. Clear? R is air. E and R. Air. Air means rot. Uda rauk. Rauk means smoke and rot means red. Clear? S means S. S. E and S. S means sona. Sona means sun. Sona means sun. T. T is tay. Tay means tay the telephone. T the telephone. U is U. U is U means oor. Oor. Oor means watch. Clear? Or clear? U is U. Oor. Oor. V is fowl. V is fowl means फोगल उड़र फाटर. वी का हमने देखा था ऊपर एक्सेप्शन. यहाँ पे V sounds like F and W sounds like V. Clear? V sounds like F said, then how it going to sound like? Farter. Farter. F sound. Fogel. F sound. Fogel. Farter means father. ठीक है. F sound. F. W is way. W is way. Wasser. Wunderbar. Clear? W is way. Wasser. Work sound. Wunderbar. Work sound. X is X. X is X. Clear? X is X. Y is epsilon. Y is epsilon. ये है आइडेंटिटी. ठीक है ना, जितनी भी है ये आइडेंटिटी है. जितना भी हम कर रहे हैं ये सब आइडेंटिटी है. मगर जब ये इनके साथ आएगा तो हम जब वर्ड के साथ आएगा तो कैसा होगा? योगा उडर हांडे. योगा उडर हांडी. यहाँ पे है वाई. योगा उडर हांडी. हांडी मीन्स मोबाइल.
and yoga is yoga. Then Z. Z को कैसे करेंगे? Set. Set. Set means zu oder zwei. Zwei means two. Number two. Zwei. A umlaut is a. A umlaut is a. A umlaut is a. ठीक है? बार. Bear. Clear? Bear. A umlaut is a. ठीक है? A umlaut is a. A umlaut is a, but it sounds like a. Bear. Bear. Clear? O umlaut is o. O umlaut is o. How it's going to sound? Shown. Shown means beautiful. Shown. U is uh. U is uh. Clear? Tour. Fun. Fun means number 5. Fun. इसको हम बोलते हैं एसेट. इसको हम बोलते हैं एसेट. मीन्स कैसे साउंड करेगा? जैसे फुस. फुस मीन्स फुट. लाइक दिस. Asset means foot. These all are 30 alphabets which we had done. 26 alphabets plus 4 more. 1, 2, 3, 4. Total 30 alphabets. I hope you understand this video. Klar? Dankeschön. Auf Wiedersehen.